ताकि अल्लाह अल्लाह ने कह दिए أول مرة يجي أول مرة يجي माशाअल्लाह माशाअल्लाह अब्बल ما يسوق هذا अल्लाह तेरी शान माशाअल्लाह सुभान अल्लाह तेरी कुल्ले शान। अबे चुप तो जा सिंधी वीडियो बना रही हूँ। तो खुदा के देखने वाला मंजर है ये बात हकीकत है, देखने का मंजर है। बड़ी है लंबी है और देख सब लोग सब वीडियो बना रहे हैं माशाअल्लाह माशाअल्लाह परिंदे तवाफ कर रहे हैं। अल्लाह अकबर कोई नहीं है तो परिंदे तवाफ कर रहे हैं। बताओ ये माशाअल्लाह और आज तक ऐसे परिंदे दिखाई भी नहीं दिए हम तुम्हें, पहली बार ही आए। अल्लाह बहुत बड़ा है मेरे यार, तौबा करो हर वक्त। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आगे अल्लाह पाक ने पूरे हरम का सजाया करा है। ఆదిలాబాద్లో ప్రాచీన ఆలయంలో అద్భుతం చోటు చేసుకుంది. పురాతనాలయంపై అరుదైన గరుడ పక్షులు పెద్ద సంఖ్యలో విహరించాయి. గోపాలకృష్ణ మఠం ఉత్సవం కాసేపట్లో మొదలవుతోందనగా ఈ వండర్ చోటు చేసుకుంది. శ్రీహరి వాహనమైన గరుడ పక్షులు 10 నిమిషాల పాటు ఆలయంపై ప్రదక్షిణలు చేశాయి. అందులోనూ గరుడ వాహన సేవకు ముందు ఇలా జరగడం మహిమగా భక్తులు భావిస్తున్నారు. ఈ అరుదైన దృశ్యాన్ని చూసేందుకు జనం భారీగా ఆలయానికి తరలివచ్చారు. పాంచానిక రథోత్సవ సందర్భంగా గోపాలకృష్ణ మఠంలో గరుడ వాహనం ఉంటుంది. ఆ గరుడ వాహనం సందర్భంగా ఎప్పుడైతే కృష్ణుడికి అభిషేకం చేస్తున్నామో ఆ అభిషేక సమయంలో
కొన్ని వేల పక్షులు శిఖరం పైన ఉండి సంచారం చేశాయి. అది ఒక రకంగా ఏ రోజైతే కృష్ణుడికి గరుడ వాహనంలో మేము రథోత్సవం చేస్తున్నామో ఆ సమయంలో ఆ గరుడు పూజ మరియు కృష్ణుడికి అభిషేకం చేస్తున్న సమయంలో కొన్ని వేల పక్షులు సహజంగా ప్రకృతి సిద్ధంగా రావడము దేవుడి యొక్క కృపగా ఆశీర్వాదంగా శుభసూచకంగా మేమందరం భావిస్తున్నాము. దీన్ని భక్తులందరూ చాలా శ్రద్ధగా ఆలకించారు, చూశారు. ఇది కల్పితం కాదు, ఇది వాస్తవంగా దేవుడి యొక్క ఆశీర్వాదం వల్లనే పక్షుల రూపంలో కృష్ణుడి యొక్క శిఖరం పైన ఈరోజు కొన్ని వేల పక్షులు రావడం వచ్చి వాలి గరుడ పక్షు. Look at these fucking birds. Just flying in a circle. Why? Maybe they excited about all this fresh, clean air. Look, they're just... And I filmed the bag blowing in the wind for 22 minutes. It was beautiful. Are they gonna stop? Nigga, they still doing it. They just hanging out, man. Fuck, this air is cold as shit coming through the window, man. You cold yet? Fuck yeah. Man. Come on, birds, cut it out. Oh! Almost, man, almost. And go back to it. Oh shit. They settle in. No, they're not. Oh, they're going back. Land. Just cut it out. Okay, shut up. No way, man. I gotta stick this through. Let out my heat. I committed. Cold. I committed. I've already did 2 minutes. I gotta let them land. They're never gonna land. They might. Oh. They're just trying to stay warm. They're like, all right, we don't want to go anywhere, so we'll just fly in circle and just keep ourselves warm. Come on, man. This window is cold as shit. Oh, fuck. Oh, shit. Oh, it's done.
at that. They're just circling and circling and circling. Is there like a dead carcass somewhere? Fly! 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 I don't know. I guess I like this corner here in the Myland of Montreal. Look at that. They're just going, man. Maybe they're happy to be back from Florida. Hey, that's funny. My mom's going to Florida in a couple of days. Look, look. See, they're just circling and circling. Just circling. See? You could watch a lot worse things, let me tell you. Weird. I don't know why they're circling so much. Look, look. They're just circling and circling and circling. Gonna go down and circle. Scrap. Junk. Yeah, I'm watching you, birds. Yeah, gonna make you famous. Gonna make you famous on the internet. Look, they're just all over the place. Anyway, that's it for that. You say they've already done this like 10 times. Oh, they did. I know. When are we gonna land? They just keep going more that way. I wonder if people are even noticing the birds. Oh no, one's falling behind. Hurry up, little fella. You don't want to fall behind in the pack. Come on, little fella. Oh, they're still going. Holy damn. Ay, where is it? I can't see anything. Oh, there they are. There they are. Look at this. They're still going.